this class. Right, carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant of all the organic compounds in nature. Okay, so this is for just uh, for your information. Okay, carbohydrates are broadly defined as, you should remember as a lecturer, as a set aspirant, whatever it may be. So this is the basic definition you should know. So these are the polyhydroxyaldehydes or ketones, and their derivatives are substances that yields one of these compounds. So ఇలాంటి definitions exam లో అడుగుతారా అంటే అడగడు. But you should know that these are the polyhydroxyaldehydes or ketones. At least you remember these. Okay, so carbohydrates definition is actually, this is the bookish definition. Polyhydroxyaldehydes are ketones, and their derivatives are substances that yields, both are same, one of these compounds. So as per the definition, they do contain many OH groups, simple, and an aldehyde group. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో కొన్ని బేసిక్ కెమిస్ట్రీ టర్మినాలజీ లైక్ దీస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, ఆల్డిహైడ్స్ మీరు మర్చిపోయి ఉంటారు, అంటే ఇంటర్లో డిగ్రీలో మనం చదువుకుని ఉంటాం. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఐ విల్ సో మేక్ యూ let you remember all those things. Hydra, what is the hydroxy, what is aldehyde, we all know. Okay, I'll just give you some important terminology. Just those are the terminology, right? So they do contain many hydroxyl, one or two or three or many hydroxy OH groups, and aldehyde. Aldehyde means CHO, C double bond OH to be precise, or C double bond O. సో ఈ రెండు గ్రూప్స్ ఉంటాయి, లేదా వీటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన డెరివేటివ్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు కార్బోహైడ్రేట్స్. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ you should remember this term, polyhydroxyaldehydes are ketones, right? So yeah, each year photosynthesis converts more than 100 billion metric CO2 and H2O into cellulose, and cellulose, actually starch and cellulose and other plant products. Okay, so anyway, so in which compounds the carbohydrates are present, or they're abundantly present? So these are the compounds. So like grains, cereals, tubers, and milk. We all know that. Okay, carbohydrates ఎక్కువ ఎందులో ఉంటాయి అంటే ధాన్యాలు అంటారు ఈ రెండింటి. ఓకే, సో ఇవి ప్రధాన ధాన్యాలు, వీటిని చిరుధాన్యాలు అంటారు తెలుగులో, వీటిని దుంపలు అంటాం. ఆబ్వియస్గా మిల్క్లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దే ఆర్ ది రిచ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ది carbohydrates. So what is the actually why this term is used here? So the main source of carbohydrates is photosynthesis, as simple as that. Okay, so you remember that. Yeah, so these are the optically active. That means they react to the light. Okay, active compounds with polyhydroxyaldehydes are ketones. Okay, what is optically active compounds means? So they respond to the light in the solution. Okay, so yeah, they are hydrates of carbons. Why they are called as hydrates of carbons? So because in the carbohydrate formula, the ratio of hydrogen and oxygen similar to the water molecule. See, this is the general or empirical formula, CnH2O taken in, right? So that's why you can also call them as hydrates of carbon. So hydrogen and oxygen are present, so carbon, hydrogen, and oxygen are present in the ratio of 1:2:1. Okay, so anyway, this is important. So it's a general knowledge point. 1 gram of carbohydrate
produces 4 kilocalories of energy. Okay, we all know that. So general identification tests. What are the sorry? What are the general identification tests for the carbohydrates? Okay, so Morris test and Benedict tests are the tests that are employed in the uh, laboratories to identify the presence of carbohydrates. Morris test is the general identification test for all the carbohydrates, any carbohydrates. Okay, Benedict test is mostly specifically for glucose. Okay, you remember Morris test. Yeah. So we all know that. So carbohydrates are made up of carbon, hydrogen, oxygen. We all know that. Yeah, I just now told you that the functional groups present include hydroxyl groups and aldehyde. Just now is a repeated one. Aldehyde and keto. Okay, keto groups. So these are the functional groups that are present while studying the. So structures, we will see the structures, these functional groups. Okay, మనం దాని స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకు ఐడియా ఉంటుంది అర్థమవుతుంది. Yeah. So O's. So generally the carbohydrates names are ended. Okay, so mostly the monosaccharides they're ended with a term O's. Okay, so which means sugar. Right. So, what are the basic functions of carbohydrates? Let's see. Yeah. So, this is the most important point, most significant point of carbohydrates. So, without carbohydrates, of course, we can survive, but ready-made fuel molecules for the living beings uh, are the carbohydrates. Okay. So, they are the major source of energy for the cell in the form of glucose. Glucose is the ready-made fuel molecule. It is considered as a ready-made fuel molecule. Yeah. In the same way, carbohydrates in the form of cellulose, we all know that. So it is the major structural component of the all the plant cells. Okay, so we all know that the cell wall of the plant cell is made up of cellulose. Yeah. So yeah, so this is immediate energies derived from the glucose. Okay. So then, yeah. So reserve or stored energy is in the form of just sorry, my data. Yeah. So here major structure, it is the major structural component of plant cell in the form of cellulose. Yeah, this is also very, very important. A reserve or stored energy in the form of starch. These are the basic points. Mm, yeah. So in plants, the reserve food material is, the starch, and in the animals, the reserve food material is glycogen, which are both of them are carbohydrates. Okay.
So depend. Yeah, these are the some important. These three are the very important functions of carbohydrates. We should remember. Okay. Whenever anything very much important, I'll stress there. Okay. So you concentrate there. Depending upon the composition and complexity, the carbohydrates are divided into monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. We all know that. Okay, based on the solubility, they are divided into sugars and non-sugars. Okay, so here monosaccharides and oligosaccharides, both of them are considered as sugars. So monosaccharides and oligosaccharides. So both of them are you know these two are sugars. Why they are sugars? They are sweet to taste. Whereas polysaccharides, so these are considered as non-sugars because they are not at all sweet. They are tasteless. Okay, so that is uh, another type of classification of carbohydrates. See here, monosaccharides and oligosaccharides. So these uh, both these carbohydrates they are soluble in water. Okay, so whereas polysaccharides they are insoluble in water. Okay. So anyway, so this is the traditional general classification which we all know. Okay, so it is just like a revision for you. Yeah. So what are monosaccharides? Simply you remember simplest sugars. Simply, what does it mean? We cannot divide them into more simple carbohydrates. Okay, and అవే సో సింప్లెస్ట్ షుగర్స్ అన్నమాట. ఇక వాటిని మనం డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రొడ్యూస్ కావు. CO2H2O ఫామ్ కావడం తప్ప. సో సచ్ సింప్లెస్ట్ షుగర్స్ ఆర్ మోనోసాకరైడ్స్. దే కెనాట్ బి ఫర్దర్ hydrolyzed into simple sugars. They are the simplest sugars. Yeah. So their source is, yeah, of course, just now I told you that they are sweet to taste, they are water soluble, and they are crystalline in nature. Okay, these are the uh, so features of monosaccharides. Okay, they are sweet to taste, they are water soluble and crystalline in nature. Okay, you remember this point. Okay, so and they generally contain 3 to 9 carbon atoms. Okay, here there will be a slight confusion every time for many people. Here there will be 3 to 9 carbon atoms. ఓకే కార్బన్ ఆటమ్స్ నెంబర్ అనేది 3 నుంచి 9 వరకు ఉండొచ్చు మోనోసాకరైడ్స్ లో. యా దేర్ ఎంపెరికల్ ఫార్ములా ఇస్ సి CH2O taken N. Yeah, so this is not needed. Depending upon the functional groups, okay, there are two types of monosaccharides are there, aldoses and ketoses. Okay, see here I'll show this. Yeah, so here this is a basic example for what is aldose, what is ketose. Okay, so here this functional group C double bond OH. Okay, this C double bond OH is aldehyde group. So the carbohydrates in which this C double bond OH is present, that is considered as aldose. Why mostly monosaccharides are their uh, suffix will be ose. Okay, so that means sugars, right? Anyway, the monosaccharide which contains the aldehyde group they are called aldoses. Okay, the monosaccharides which contain the keto group. Okay, so they are called ketoses. They are called ketoses.
So that is the meaning of aldoses and the ketosis. Based on the functional group, carbohydrates are of two types. Okay, aldoses and ketoses. So this is the simplest example. You should by heart the structure of these two. At least you should remember. ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఎ ట్రయోస్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఎనీవే దానికన్నా ముందు హియర్. So based on the number of carbon atoms, based on number of carbon atoms, these can be trioses, tetroses, pentoses, hexoses, and heptoses are also there. Anyway, so triose contains 3 carbons, tetrose contains 4 carbons, pentose contains 5 carbons, hexose contains 6 carbons. So example for triose is glyceraldehyde. This one is glyceraldehyde. How many carbons? 3. See, 1, 2, 3. Okay. So, what is functional group present in the glyceraldehyde? So, this is aldose category. That means aldehyde functional group is present. Whereas dihydroxyacetone, okay, so which is also a triose having 3 carbons, so contains a functional group called ketone functional group. So in the same way, tetrose contains 4 carbon atoms. Example is erythrose and threose, and which is aldose, and ketotetrose is example is erythrulose. In the same way, aldose pentose example xylose. So with 5 carbons, ribose with 5 carbons, arabinose with 5 carbons. So you all know that. So this ribose is a part of nucleic acids having how many carbons? 5 carbons. Okay, 5 carbons. So which is an aldopentose. అంటే ఏంటి, రైబోస్ లో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటుంది, 5 కార్బన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఆల్డో పెంటోస్ అని పిలుస్తుంది. అండ్ ఆల్డో కీటోస్, సార్ కీటో పెంటోస్ ఈజ్, సో దిస్ వన్ ribulose. Ribulose will come, I think, in C4 cycle. Okay, RUBP, ribulose biphosphate. So this one same with the 5 carbons. So this is a ketopentose, ribulose, aldopentoses. These three are the aldopentoses. Right. So that is you remember the ribose and ribulase. In ribulose, 5 carbons are present. In ribose, 5 carbons are present. At least you remember these two. And then the famous hexose having 6 carbons. Example, aldohexose. Aldohexose example, glucose, the famous, which is also commonly known as dextrose అని కూడా పిలుస్తారు, because it shows dextrorotatory movement or activity. So galactose is also aldohexose, and mannose is also aldohexose. So only ketohexose is fructose. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఒక్క లైన్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి, కంపల్సరిగా మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఏంటది? ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రక్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఫ్రక్టోస్ ఈజ్ ఏ ketohexose, గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఏ ఆల్డోహెక్సోస్. దీనిలో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, దీనిలో కీటోస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, మిగతా అంతా సేమ్. Okay, what are another example for aldohexoses? Galactose, mannose. So these are the examples for the, and there is another one is pseudoheptose and pseudoheptulose having 7 carbons. Okay, so aldoheptose and ketoheptose. Pseudoheptulose is a ketoheptose, and aldoheptose is pseudoheptose. Okay, you should remember this. ఓకే, ఇది ఖచ్చితంగా మనకు ఐడియా ఉండాలి.
What is the difference between glucose and fructose? Just functional group. Functional group లో తేడా ఉంటుంది. See their structures. I'll explain again. సో ఏ కార్బోహైడ్రేట్లైనా ఫస్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇలా రాస్తాం 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయంటే కార్బన్ 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 ఓకే ఎండింగ్లో ఆల్వేస్ ఇట్ ఎండ్స్ లైక్ దిస్ రిమెంబర్ CH2OHతో ఎండ్ అవుతుంది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో లాస్ట్ కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా CH2OHతో ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి అది ఎన్ని కార్బన్లను ఉండదు అది ట్రయోస్ కావచ్చు టెట్రోస్ పెంటోస్ హెక్సోస్ హెప్టోస్ ఏదైనా కావచ్చు మోనోసాకరైడ్ సో లాస్ట్ కార్బన్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ యాజ్ CH2OH అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ డిపెండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్డిహైడ్ ఇక్కడ CHO ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇలా రాస్తాం C+1OH అండ్ కీటోస్ అయితే సెకండ్ కార్బన్ మీద C+1 ఉంది ఫస్ట్ కార్బన్ లాస్ట్ కార్బన్ రెండు కూడా CH2OHతో ఎండ్ అవుతుంది ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి దిస్ ఈజ్ బేసిక్ సింప్లెస్ట్ మోనోసాకరైడ్ ఏంటి అంటే గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఆల్డో ట్రయోజ్ ఇది కీటో ట్రయోజ్ ఆల్డో ట్రయోజ్ కి ఎగ్జాంపుల్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ కీటో ట్రయోజ్ కి ఎగ్జాంపుల్ డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ దీన్నే మనము గ్లైకాలసిస్ లో DHAP అంటే ఇక్కడ ఒక ఫాస్ఫేట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ కానీ అప్పుడు దాన్ని డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్ అంటాం ఇక్కడ మాత్రం ఇప్పుడు ఓన్లీ డైహైడ్రాక్సీ ఇక్కడ ఒక హైడ్రాక్సీ ఇక్కడ ఒక హైడ్రాక్సీ కాబట్టి డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ అని అంటాం గ్లైకాలసిస్ లో వస్తుంది ఇది మళ్ళీ సో దిస్ ఇస్ ఆల్డో ట్రయోస్ దిస్ ఇస్ కీటో ట్రయోస్ అంటే 3 కార్బన్లు ఉన్న ఒక మోనోసాకరైడ్ ఓకే ఇది ఒక 3 కార్బన్లు ఉన్న మోనోసాకరైడ్ దెన్ టెట్రోజ్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి 1 2 3 4 ఓకే సో ఇక్కడ 1 2 3 4 డిఫరెన్స్ ఇక సింపుల్ గుడ్డిగా గుర్తుంచుకోండి లాస్ట్ కార్బన్ ఆల్వేస్ CH2OH ఆల్వేస్ CH2OH అండ్ దెన్ సెకండ్ థర్డ్ కార్బన్ అంటే సెకండ్ థర్డ్ కార్బన్ చూడండి ఒక పక్క హెచ్ ఉంటుంది OH ఉంటుంది హెచ్ ఉంటుంది OH ఉంటుంది అంటే వీటి పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుండొచ్చు ఓకే సో బట్ సో సెకండ్ థర్డ్ ఇట్లా కార్బన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి OH ఉండడం కావాలి అందుకే ఇక్కడ చూడండి 3 హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక కార్బోహైడ్రేట్స్ పాలీహైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్ అండ్ యాజ్ యూజువల్గా ఆల్డోస్ కాబట్టి ఆల్డో టెట్రోస్ కాబట్టి సో CHO ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ మీద కీటోన్ గ్రూప్ ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఇక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ లో C ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటాం దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటే సో ఒక ఇంకోటి కార్బన్ వ్యాలెన్సీ జనరల్ వ్యాలెన్సీ అంటే ఎక్సెప్షనల్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది జనరల్ వ్యాలెన్సీ ఎంత ఓకే సో 4 + 4 అన్నమాట ఓకే సో ఇట్ కెన్ కంబైన్ విత్ 4 డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే ఇక్కడ చూడండి ఈ కార్బన్ కి 4 వైపులా 4 డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది CH2 ఇది ఆల్కహాల్ గ్రూప్ సారీ మిథైల్ గ్రూప్ అని అంటాం దీన్ని ఇది హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఇది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఇది హైడ్రోజన్ సో ఇట్లా ఒక కార్బన్ చుట్టూ 4 వేలెన్సీల్లో ఉన్నటువంటి 4 యా సో వేలెన్సీకి 4 డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దీన్ని ఈ కార్బన్ ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ లేదు చూడండి ఎందుకంటే ఇటువైపు ఏం లేదు రైట్ సో ఇందులో ఒకటి ఉంది ఇక్కడ చూడండి 2 ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇటువైపు CHO ఇటువైపు హెచ్ ఇటువైపు OH ఇటువైపు ఇదంతా ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం సో ఇక్కడ 2 ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఇగో కీటో గ్రూప్ ఉంది ఇటువైపు ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది OH గ్రూప్ హెచ్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఒక ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఎనీవే సో ఆల్డో టెట్రోస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఎరిథ్రోజ్ కీటో టెట్రోస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఎరిథ్రోజ్ అంతే మీరు ఈ 2 నేమ్స్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు pentoses means having 5 carbons 1 2 3 4 5 and here you can see 3 asymmetric carbons okay so example for aldo pentoses d ribose ఇదే మన DNA లో RNA లో ఉండేటువంటి carbohydrate compound which is very very important part of nucleic acid structure okay d ribose
సో మనకు డిఎన్ఏలో ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఈ హైడ్రోజన్ ఎగిరిపోతుంది. సో ఇది ఉండదు. ఇది ఇది ఆ, ఏమంటాం, ఇది రిమూవ్ చేయబడడం వల్ల మనం ఆ రైబోజ్ను డిఆక్సి రైబోజ్ అంటాం. ఏ పొజిషన్లో? సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ డి రైబోజ్ present in the DNA, whereas simple D ribose is present in the RNA. That's why that is called ribonucleic acid. And another one is, the first one is deoxyribonucleic acid. So aldopentoses, example D ribose, D xylose. Ketopentose, example ఇక్కడ చూడండి, ఆల్వేస్ సెకండ్ పొజిషన్ లో కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లో CH2OH CH2OH ఉంటుంది. OH HH అంతే. HOH HOH ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎనీవే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కీటో పెంటోస్ ఇస్ ribulose. Another example is D-xylulose, or simply you can call it as xylulose. So you remember you by heart the examples. These are the aldo and ketopentoses. And then, yeah, aldo hexoses, example D-glucose, D-fructose. Okay, so right. So aldo hexose example is D-glucose. As usual, 6 carbons are present. Okay, so how to write glucose? గుర్తుంచుకోండి, మనం గ్లూకోజ్ ఎట్లా రాస్తాము ఈజీగా ఇట్లా, దీన్ని ఫిషర్ ఫార్ములా అంటాం. స్ట్రైట్ చైన్ ఫార్ములా. ఫిషర్ ఫార్ములా ఎట్లా రాస్తాము అంటే గుర్తుంచుకోండి, ఇక ఆర్ ఎల్ ఆర్ ఆర్ ఆర్. ఇది మేము డిగ్రీలో ఉన్నది బయోకెమిస్ట్రీ. సో మా సార్ చెప్పింది. సో ఆర్ఎల్ఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ అంటే సెకండ్ కార్బన్ మీద హైడ్రాక్సిల్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, థర్డ్ కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆర్ఎల్, మిగతా రెండు రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఓహెచ్ ఓహెచ్. యాజ్ యూజువల్గా లాస్ట్ CH2OH, ఫస్ట్ అనేది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వి రైట్ ద గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ స్ట్రైట్ చైన్ ఫార్ములా ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఇక్కడ కీటో హెక్సోజ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఫ్రక్టోజ్. ఈ రెండు మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ కు గుర్తుండాలి. అండ్ వాటి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్డో హెక్సోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డి గ్లూకోజ్, కీటో హెక్సోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఫ్రక్టోజ్ ఆర్ ఫ్రక్టోజ్ సింప్లీ. రైట్. సో ఇక్కడ సెకండ్, యాజ్ యూజువల్ సెకండ్ కార్బన్ మీద C డబుల్ బాండ్ ఓ, ఫస్ట్ కార్బన్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ లాస్ట్ కార్బన్ CH2OH. ఇక మిగిలిన ఏంటి? సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా థర్డ్ కార్బన్ పైన ఎల్ ఉంటుంది, మిగతా రెండు ఆర్ ఉంటాయి. అంటే ఐ మీన్ ఆర్, లెటర్ ఆర్, alphabetic letter R. So that is how we remember the structure of aldohexose and ketohexose. Example is D-glucose and D-fructose. Okay. So yeah, so same structure is written. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో దిస్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ది ఫిఫ్త్ కార్బన్. గుర్తుంచుకోండి, ఫస్ట్ కార్బన్ రియాక్ట్స్ విత్ ది ఫిఫ్త్ కార్బన్ టు ఫార్మ్ ఏ హెమీ ఎసిటాల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ కూడా. సో ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ అనేది ఫిఫ్త్ కార్బన్తో రియాక్ట్ కావడం వల్ల, ఓకే, ఇంట్రా aldehyde and alcohol reaction takes place. So to form an hemiacetal formation, so that forms a ring structure. ఇక్కడ this is first carbon. Okay, this is fifth carbon. ఇది సిక్స్త్ కార్బన్. చూడండి, ఫస్ట్ 1 2 3 4 5. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నాండి, దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా పొజిషన్, దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా పొజిషన్, దిస్ ఈస్ బీటా పొజిషన్. ఓకే, కింది వైపు ఉంటే ఆల్ఫా, పై వైపు ఉంటే బీటా. గుర్తుంచుకోండి. సేమ్ డి ఫ్రక్టోజ్ కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కార్బన్, ఫిఫ్త్ కార్బన్ అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ మధ్య రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ కార్బన్
sorry, this is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్త్ కార్బన్‌కి అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్‌కి మధ్యలో ఈ రింగ్ ఫార్మేషన్ ఆర్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్ యూ నో హెమి కీటాల్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్ అయ్యే రియాక్షన్ జరగడం వల్ల రింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఎనీవే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ కార్బన్. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇది 6 అన్నమాట. సో, ఇందులో కీటో గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఫ్యూరనోజ్ లాగా, ఇది పైరనోజ్ లాగా ఇలా ఉంటుంది. సో, దిస్ ఈస్ గెలాక్టోజ్ స్ట్రక్చర్. 1, 2, 3, 4, 5 సేమ్ స్ట్రక్చర్. బట్ ఎక్కడో హైడ్రాక్సిన్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ కార్బన్ 1, 2, 3, 4 ఫోర్త్ కార్బన్‌లో హెచ్ పైన ఉంది. ఓహెచ్ ఇక్కడ పైన ఉంటే ఇక్కడ కింద. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ D-glucose and D-galactose, which are same almost. They are isomers. Anyway, glucose and galactose, these two are the you know aldohexoses, and fructose is the ketohexose. Yeah, oligosaccharides. So they are made up of 2 to 10 molecules of simple sugars. Okay, so they are connected by glycosidic bond. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Of course, you all know. జస్ట్ లైక్ రివిజన్ లాగా అనుకోండి. సో, 2 మోనోసాకరైడ్లు ఒకదానితో ఒకటి సో కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి బాండ్ ఏంటి? లేదా వాటిని కలిపి ఉంచే బాండ్ ఏంటి అంటే సో గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. ఏవైనా 2 మోనోసాకరైడ్లు అవి కలిసి ఉండడానికి లేదా వాటి మధ్య ఏం బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో, ఇందులోనే ఆల్ఫా బాండ్, బీటా బాండ్ అని మనం సబ్ టైప్స్ పిలుస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ది ఆల్ఫా కార్బన్ ఆర్ బీటా కార్బన్ ఆర్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఆర్ బీటా హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి అలిగోసాకరైడ్స్‌కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మాల్టోస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. సో, హియర్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కార్బన్. as OH is downward, this is alpha. So, first carbon of first glucose, fourth carbon of next glucose, they are interacted with each other to lose a water molecule to form a glycosidic bond which is alpha 1 to 4. సో, ఇక్కడ పైన ఉంది OH గ్రూప్ పైన ఉంది. దట్ ఈస్ బీటా పొజిషన్. సో, బీటా సో ఇక్కడ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్‌గా ఫోర్త్ కార్బన్ ఉంటుంది. సో, దట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ బీటా 1 to 4 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఎనీవే అలిగోసాకరైడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ దట్ అకర్స్ డ్యూ టు సో రియాక్షన్ బిట్వీన్ 2 adjacent monosaccharides or glucose to liberate a water molecule to form a disaccharide. Anyway, so types of disaccharides and example disaccharides. So, oligosaccharides are generally here disaccharides, trisaccharides, uh, you know, um, tetrasaccharides and pentasaccharides are given. So, what are disaccharides? Two monosaccharide units join to form a disaccharide. మనందరికీ తెలుసు. మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి డైజెషన్లో వస్తాయి. డైసాకరైడ్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మాల్టోస్. సో, ఇందులో ఉండే బాండ్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. మాల్టోస్‌లో ఏం బాండ్ ఉంటుంది? 2 పక్క పక్కన ఉన్న గ్లూకోజ్‌ల మధ్య అంటే సో, ఆల్ఫా కార్బన్ కాబట్టి లేదా ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిల్ కాబట్టి ఆల్ఫా 1 to 4 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. ఆల్ఫా 1 to 4 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. లాక్టోస్ ఇది కూడా మీరు బట్టి పట్టాలి. సో, లాక్టోస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గలాక్టోస్ ప్లస్ గ్లూకోజ్. సో, ఇందులో ఉండేది బీటా హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉండే ఫోర్త్ కార్బన్ పైన ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్తో రియాక్ట్ అయ్యి బీటా 1 to 4 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది లాక్టోజ్‌లో ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ ద మిల్క్ షుగర్. అండ్ దెన్ సుక్రోజ్. సుక్రోజ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ టేబుల్ షుగర్.
గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోజ్. ఓకే, ఇందులో ఉండే బాండ్ ఏంటంటే ఆల్ఫా. సో 1 to 2. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇది ఉండేది ఫ్రక్టోజ్ కాబట్టి ఇది స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నాం. 1 2 3 4 5. సారీ 5 6. ఎనీవే, సో ఇక్కడ ఒక 6 మెంబర్ రింగ్, దిస్ ఇస్ 5 మెంబర్ రింగ్, దిస్ ఇస్ 6 మెంబర్ రింగ్. సో where these also joined by alpha 1 to 2. సుక్రోజ్లో ఉండే బాండ్ ఏంటి, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్ఫా 1 to 2 బాండ్, ఇది బై హార్ట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది డైసాకరైడ్స్. సుక్రోజ్ కేన్ షుగర్ ద సోర్స్. కేన్ షుగర్ అంటే సుక్రోజ్ హైయెస్ట్ కేడ దొరుకుతుందో మన అందరికి తెలుసు. దట్ ఈస్ చెరకు రసం, చెరుకు. సో బీట్ షుగర్ ఆర్ బీట్రూట్ టేబుల్ షుగర్లో ఉంటుంది, యాల్లో ఉంటుంది. సో స్ట్రక్చర్ ఆల్ఫా బీటా ఫామ్లో ఉంటుంది. బాండ్ ఆల్ఫా 1 to 2 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్ అనేది ఫామ్ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్. ఇట్ డజంట్ రెడ్యూస్ అదర్ కాంపౌండ్. Lactose, it is commonly known as milk sugar. Okay, it is a reducing sugar, right? So it is made up of galactose and glucose. It is made up of beta 1,4 glycosidic bond between these two. Okay, it is a reducing. Maltose, its common name is malt sugar. Two molecules of D-glucose, they are united to form so a disaccharide called maltose. Okay, so here the bond is alpha 1 to 4 glycosidic bond. Here in the lactose only beta 1 to 4 glycosidic bond is present. Other oligosaccharides, example trisaccharides అంటే సింపుల్. 3 మోనోసాకరైడ్లు కలిస్తే ఒక ట్రైసాకరైడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ రాఫినోజ్ అండ్ జెంటియానోజ్. సో ఇందులో ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ గలక్టోజ్, ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్. మీకు నేమ్స్ రెండు గుర్తు, రాఫినోజ్ గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది. టెట్రాసాకరైడ్స్, యా హ్యావింగ్ 4 monosaccharides units. ఏంటి గలక్టోజ్, గలక్టోజ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోజ్ కలిస్తే ఒక టెట్రాసాకరైడ్ సాకరైడ్ ఏర్పడింది. దాన్ని స్టాకియోజ్ అని పిలుస్తారు. And pentasaccharides having 5 monosaccharides units. The form example is verbascose. So here galactose, galactose, galactose plus glucose plus fructose. Okay, so that is about the other oligosaccharides like trisaccharide, raffinose, tetrasaccharide, stachyose, pentasaccharides, verbascose. Anyway, so what is the reducing sugar and non-reducing sugar regarding the carbohydrates? A reducing sugar with free aldehyde or ketone groups. అంటే మనకు స్ట్రైట్ చైన్ ఫార్ములాలో ఉన్నాయన్నీ కూడా reducing sugar. Okay, so anyway, example is maltose and lactose. Remember this. And non-reducing sugar, sugars with no free aldehyde or a ketone group. Example sucrose, rehelose. Okay, so sugar ni మనం so we cannot use it as a medicine, right? So anyway, this is about the oligosaccharides. And then polysaccharides. What are polysaccharides? What are polysaccharides? Polysaccharides are made up of so they are made of many monosaccharides. ఇందులో పెద్దగా మనం అదేం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది
Type of the repeating unit. These polysaccharides are divided into two types. One is homopolysaccharides. What do you mean by homopolysaccharide? All the so participating sugars are monosaccharides in the uh, structure of a polysaccharide. If they are all same, such kind of polysaccharide is called homopolysaccharide. So homopolysaccharide example. So they are made up of same monomers. Example is starch, which is made up of glucose, glycogen, which is made up of glucose, cellulose, which is made up of glucose, inulin, glucose, most of the percent, dextrin, dextran. Okay, so all these are the homopolysaccharides. Most of them are made up of either one of the uh, you know repeating unit and heteropolysaccharides అంటే ఏంటి దీనిలో దీని స్ట్రక్చర్ లో గ్లూకోజ్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రోజ్ ఉండొచ్చు, ఫ్రక్టోజ్ ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ different monosaccharides కలిస్తే if it forms a bigger structure that is called heteropolysaccharides. Example for homopolysaccharides. Best example is starch. What is starch? Starch is the main carbohydrate in food. Okay. So generally plants synthesize glucose. Okay, and they consume the glucose as it is. Excess of glucose is stored in the form of carbohydrates in all the plants. So that is present only in plants, not found in animals. Starch అనేది animals లో ఉండదు. వాళ్ళు ఉంటుంది animal కాదు. ఓకే స్టోరేజ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ప్లాంట్స్లో ఫుడ్ను స్టోర్ చేసే ఫామ్ ఏంటి అంటే సో కార్బోహైడ్రేట్స్. మనం తినే ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా దే కంటైన్ రిచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఎనీవే sources. So potatoes, cereals, rice, wheat, etc. Okay. So yeah, there are two kinds of starches are present. So in a star, about 10 to 20% amylose is present, about 8 to 9% amylopectin is present. These two are combined to form starch. What is amylose? Amylose is less in the amount, okay, in the formation of starch, right? So it is made up of alpha D glucose. It is a straight chain form. So alpha 1 to 4 glycosidic bonds are present. So whereas amylopectin, it is made up of alpha glucose. Okay, so it is branched. It is branched. It is branched, right? So here alpha 1 comma 6 branching point దగ్గర ఈ లింకేజ్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ ఇస్తే అర్థమవుతుంది. So what is the difference between amylose and amylopectin? Amylose is a straight chain of form of starch. Amylopectin is a branched chain form of starch. Both these are combined to form starch molecule. In a starch molecule, 10 to 20% amylose is present, which is soluble in water. About 80 to 90% amylopectin is present, which is insoluble in the water. Both are made up of alpha glucose. Okay, so in both the cases, alpha 1 to 4 glycosidic bonds are present. But at branching point, alpha 1,6 linkage is present. See, చూడండి ఇది 1 to 4 glycosidic bond. This is alpha 1 to 4 glycosidic bond. ఎక్కడైతే బ్రాంచింగ్ ఫామ్ అవుతుందో సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ ఇక్కడ 6 కార్బన్. సో సో 1 to 4 glycosidic bond. So this is best example for a glycogen or amylopectin. Starch లో ఉన్న amylopectin కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. So another polysaccharide is glycogen. Okay, so major storage form of carbohydrates in animals. Plant storage material ఏంటి?
స్టార్చ్ మీ అందరికి తెలుసు. యానిమల్ స్టోరేజ్ మెటీరియల్ ఏంటి కార్బోహైడ్రేట్ సంబంధించి అంటే గ్లైకోజన్. దీన్నే మనం యానిమల్ స్టార్చ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ స్టోర్డ్ ఇన్ మజిల్ అండ్ లివర్. ఇది కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ యాజ్ గ్లైకోజన్. మనం తినగా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా తింటే అది ఫస్ట్ ముందుగా గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓవర్గా తిని ఓవర్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డోంట్ టేక్ రెస్ట్ sorry physical movement. Okay, so it will be stored, it will be converted into fat. కానీ ఎక్సెస్ ముందుగానైతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ is converted to glycogen and deposited in muscle and liver. Yeah, as usually, so formed of alpha glucose units linked by alpha 1,4 glycosidic parts. Okay, same ఇగో ఇక్కడ amylopectin form of animal is glycogen simple. Okay, amylose form అనేమో ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఓకే, సో that will be an amylopectin, right? You should remember. Yeah. The innermost core of glycogen contains a primary protein called glycogen. Glycogen is the innermost protein that gives strength to the glucose structure. Okay, so that is called glycogen. Adi you should remember. Glycogen is more branched and more compact than amylopectin. Actually, glycogen కూడా branched. ఓకే, కానీ అమైలోపెక్టిన్ కన్నా ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో గ్లైకోజన్లో అమైలోపెక్టిన్ కన్నా ఎక్కువ బ్రాంచెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఎనివే బోత్ గ్లైకోజన్ అండ్ amylopectin of starch are same. Anyway, next example for the polysaccharides is cellulose. It is also a carbohydrate. First thing, in plants it acts as a supporting tissue. Okay, so cellulose contains about 99% of so cotton. Okay, cellulose contains 99% of cotton contains about 99% of cellulose. In wood, 50% of wood is made up of cellulose. ఓకే, సో నేచర్లో అత్యంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంది అంటే సెల్యులోజ్. ఎందుకు అంటే సో నేచర్ మొత్తం ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ డామినేటెడ్ బై ది ప్లాంట్స్ నెంబర్. సో ప్రతి ప్లాంట్లో సో ఇట్ రిక్వైర్స్ రైట్. సో ఎనీవే cellulose is most abundant organic material in the nature. ఎందుకంటే ప్రతి ప్లాంట్ సెల్ వాళ్ళకి అది అవసరం కాబట్టి. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ సేమ్. సో యా బట్ కంబైన్డ్ విత్ ఇక్కడ చూడండి బీటా 1,4 గ్లైకోసిడిక్ లింకేజ్ అని కావాలి. ఓకే, సో బీటా 1,4 గ్లైకోసిడిక్ లింకేజెస్ అనేటువంటి పక్క పక్కన ఉన్న గ్లూకోజ్ల మధ్య ఆ బాండ్ ఉండడం వల్లనే అది స్టార్చ్ కానీ గ్లైకోజన్ కానీ ఫామ్ అయింది. సో ఈ బాండ్ ఉండడం వల్ల బీటా 1,4 ఉండడం వల్ల సో దట్ యునో బిలీఫ్. ఓకే, the difference between the this one, the glycogen and cellulose. Okay, it has a straight chain structure. దీనిలో ఎలాంటి బ్రాంచెస్ లేవు. cellulose straight chain structure with no branching points. దీనిలో సో బ్రాంచింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఉండవు. యా బీటా హైట్ 1,4 ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి బీటా 1,4 glycosidic linkages. So these bridges are hydrolyzed by enzymes cellobiase. Sorry, cellobiase, which is absent in animal and human digestive system. Hence cannot be
డైజెస్టెడ్. హ్యూమన్ బీయింగ్లో సెల్ బయేజ్ అనే ఎంజైము లేదు. ఓకే, సో దట్స్ వై in animal and human digestive system, this enzyme is lacking or wanting. So that is present only in plants. Okay, so that is cellulose that hydrolyzes the cellulose, right? Inulin is another homoglycan or homopolysaccharide. It is made up of D fructose units. అంటే అనేకమైన డి ఫ్రక్టోజ్ ఆటమ్స్ కలవడం వల్ల సో ద ఇన్యులిన్ ఈజ్ ఫార్మ్. సో హియర్ ద లింకేజ్ is beta 1 to glycosidic linkage. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. It is the reserve carbohydrate present in various bulbs and tubers such as onion and garlic. Okay, it is clinically used to find a renal clearance value. Renal clearance value. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ దీన్ని కొలిచేటప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తారు ఎన్ని. సో వాట్ ఈస్ డెక్స్ట్రాన్? ఇట్ ఈస్ అనదర్ homopolysaccharide, so which is made up of glucose, so with 1,6 glycosidic bond and 1,4 glycosidic bond and 1,3 so glycosidic bonds అనేటువంటి ఉంటాయి. It is a little bit derivative of the or a kind of homopolymer of glucose. So anyway, this is not produced by the higher animals or plants. That is produced by the microorganisms. Okay, so another homopolysaccharides example is chitin. ఇక్కడ మీకు తల మెరిసే క్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని chitin అని మనం పిలుస్తాం. Okay, that is very toughest material. So to be cracked, okay, to be cracked, so which gives protection to the animal. We all know that. So it is present in the exoskeletons of crustacean and insecta. Okay, insecta and crustaceans. The exoskeleton is made up of chitin. It is composed of units, repeating units ending. So N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine, that compound. Okay, again and again and again and again joined together with beta 1,4 glycosides linkages. So anyway, very good to suppose chitin is also a homopolysaccharide of N-acetyl glucosamine. Okay, that's so. Anyway, polysaccharides are simply glycans, consists of repeating units of monosaccharides and their derivatives. Okay, so they are connected by glycosidic parts. Yeah, most of the times they may be linear or branching. Yeah, we have seen homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homo అంటే ఏంటి అంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ యూనిట్ ఉంటే దాన్ని హోమోపాలిసాకరైడ్ అని ఆ, మనం పిలుస్తాం. ఇందాక చూసినట్టుగా స్టార్చ్, ఇన్యులిన్ అండ్ ఆల్ దోస్. హెట్రోపాలిసాకరైడ్, సో హెపారిన్, యా, అగర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ heteropolysaccharide, okay, so the polysaccharide in which some number of carbohydrate moiety or monosaccharide moiety, okay, all are same. For example, cellulose ఉంటే మొత్తం గ్లూకోజే ఉంటుంది అందులో. ఇందులో అలాగా ఒకటన్నా డిఫరెంట్ మోనోసాకరైడ్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దాన్ని హెట్రోపాలిసాకరైడ్స్ అని అంటారు. సో ఎనీవే, అగర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ ది సీవీడ్. మన అందరికి తెలిసి సముద్రం కలుపు మొక్క నుండి అగర్ అగర్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ కంటైన్స్ galactose, glucose, and other sugars.
ఓకే. సో, ఇది అగర్ అనేది ఒక హెటెరో పాలిసి. ఎట్లా హెటెరో అయింది అది? అందులోనే గలాక్టోజ్ ఉంది, అందులోనే గ్లూకోజ్ ఉంది, అందులోనే ఇతర షుగర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అగర్ అనేది హెటెరో పాలిసి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కల్చర్ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్. ఇట్స్ సపోర్టింగ్ a supporting medium for immunodiffusion and immunoelectrophoresis is needed in the form of agar. Okay, so here we have many times you might have heard about agar medium. Okay, so which is used to grow the culture the bacterial colonies. It acts as a supporting medium for immunodeficiency or diffusion and immunoelectrophoresis. So medium లాగా పనిచేస్తుంది అగర్. అగరోస్ or agar is made up of agar and is used agarose is different. Agarose is made up of agar and is used as matrix for electrophores. So electrophores కాలం అంటే సో ఇలా. ఓకే, సో ఎనీవే, సో హియర్ మనకి ఒక మీడియం తయారు చేసేటప్పుడు దానిలో ఇట్లా. So anyway, agarose is made up of agar and is used as matrix. So this is matrix for electrophoresis. చిన్న చిన్న మెషెస్ ఉంటాయి. సో ఎనీవే ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ హెల్ప్ అవుతుంది. అగరోస్ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది. రైట్. సో వాట్ ఈస్ hyaluronic acid? This is another heteropolysaccharide which is made up of N-acetyl glucosamine and 1,4 glucuronic acid. So this is glucuronic acid. This is N-acetyl glucosamine. So which is repeated completely. Hyaluronic acid is made of N-acetyl glucosamine and 1,4 glucuronic acid and heparin. We all know that it is the best anticoagulant and so here the repeating units are ఇదంతా కలిపితే ఒక disaccharide. Okay, so and other compounds are sulfated glucosamine. You get sulfated, right? So here the right one. This is sulfated glucosamine on top. It is derived from the glucose. And this is sulfonic. Yeah. So sulfated hydronic acid. So if we continuously repeat, I think. Okay. So glucosamine plus alpha to continuously repeat God of our life for the heparin, which is an anticoagulant. ఓకే, సో ఇది ఒక యాంటీ కోయాగ్యులెంట్. అందరికి తెలుసు బ్లడ్ అనేది కోయాగ్యులేట్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేసే కాంపౌండ్ ఏంటి? హెపారిన్. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ హెపారిన్? కెమికల్లీ వాట్ ఈస్ హెపారిన్ అంటే ఏ హెటిరో పాలిసాకరైడ్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ మేడప్ ఆఫ్? సల్ఫేటెడ్ గ్లూకోజమైన్ ఒకటి అండ్ సల్ఫేటెడ్ ఇగ్లోనిక్ యాసిడ్. సో ఇవి రెండు కలిస్తే సో you know and there are such కాంబినేషన్స్. ఓకే, ఇవే మళ్ళీ ఇంకొక రెండు, మళ్ళొక రెండు అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అది హెపారిన్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో హెపారిన్ ప్రివెంట్స్ ద బ్లడ్ కోయాగులేషన్ విత్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. Yeah, it is widely used when taking a blood in neutrophil clinical studies, also used in vivo in suspected thromboembolic conditions.
ప్రివెంట్ ఇంట్రావాస్కులర్ కోయాగులేషన్. ఏమన్నా రక్తం గడ్డలు ఏమన్నా ఉంటే ఓకే, సో అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క హెపారిన్ మనం జనరల్గా వాడడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎనీవే, సో దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, సో యు రిమెంబర్, యూ ట్రై టు, జనరల్గా నేను ఆల్టర్నేట్ డేస్లో క్లాస్ తీసుకునేవాడిని. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ డేస్లో క్లాస్ తీసుకునేవాడిని, బట్